So we have to derive the next derivations are there, very important derivation. First we have studied the postulates of Bohr atom model. The next radii of Bohr stationary orbit. We have to derive the expression for radii of Bohr stationary orbit. So here you can see the nucleus, positively charged nucleus, and the electrons are revolving around it. Hydrogen atom, he explained hydrogen atom. Hydrogen atom is having one proton and one electron. So that is drawn here. One proton is there and one electron is there. So electron is revolving in a radius at a distance r from the center. Electron is revolving like this. Velocity is shown here. Okay. So electron, when it revolves, that radius of the orbit, we have to derive the expression for radii. And here you see, when for an electron to revolve in circular path, for not only for electron, for any body to revolve in a circular path, what is needed? For any body to revolve in circular path, what is needed? Anaka, what is needed? Bohr theory ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലേ? Anaga, for any body to revolve in circular path, what is needed? Tell me. Centripetal force, correct. Centripetal force is required for any body to revolve in circular path. So here electrons are moving in circular path and centripetal force is needed. Which will provide the centripetal force? At first, which will provide the centripetal force? Vishal, which will provide the centripetal force for the electron to revolve in circular path? Which will provide centripetal force? We know in the solar system, for the planets to revolve around sun, gravitational force is providing the centripetal force. Gravitational force of attraction. Here, which is the force acting between proton and electron? That means nucleus and the electron. Vishal? Vishal, no answer. Arunjit? Yes, teacher. Which is providing the centripetal force here? Magnetic force. Sorry, teacher. Magnetic അല്ല. ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാ? ടീച്ചർ അറിയാം. Electrostatic force. അതന്നെ electrostatic force കേട്ടോ. Electrostatic force of attraction ആണ് ഇവിടെ. Electrostatic force of attraction between the nucleus, positively charged nucleus, and the electron, that provide the centripetal force. So that we got the equation, centripetal force equation, mv square by r equal to electrostatic force of attraction 1 by 4 pi epsilon 0. Here the nucleus charge is taken Z into E. For hydrogen atom it is Z is 1. Atomic number is 1. So 1 into E you can take. But generally for any other atom, for example if you take lithium or another atom, we have to take its atomic number. For example 6 proton. 6 protons are there. So we have to write 6 into charge of 1 proton. For Z into E we have to take charge of nucleus Z into E charge of electron by distance square r square. This is the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. So how you got Z square? Ghanasham, how you got Z square here? Ghanasham? Because this equation is very important. We have to derive many derivations, but this equation is needed for all derivations, basic equation. So that's why I am explaining it more. How you got Z square? Ghanasham is there? Ghanasham is not answering.
Then Ismail, have you got Z square? Ismail. കുട്ടികളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. അത്ര നാണക്കോടുള്ളവരാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദിത്യൻ, how you got Z square in the numerator? ആദിത്യൻ. ടീച്ചർ സ്ക്വയർ. ആരാണ്? ഇസ്മയിലാണോ? ആ, എന്നാ ഇസ്മയിൽ പറ. Z സ്ക്വയർ. ഇസ്മയിലാണോ മിഷാലാണോ? ആയിരുന്നു? ഇസ്മയിലാണ് ടീച്ചർ. ആ, ഇസ്മയിൽ പറയ്, Z സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള്? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? അറ്റോമിക് നമ്പറിലാണോ ടീച്ചർ? അറ്റോമിക് നമ്പർ Z ആണ്. ആ, അവിടെ ഇപ്പൊ 6 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അതിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? 6 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അതിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ 6 പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാവും. 6 പ്രോട്ടോൺ ആണോ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും. ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ്. ആ, 6 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? 6 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ്. അവിടെ എന്താണ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇസ്മയിലിന്റെ അവിടെ? ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണോ ക്ലാസ് കേൾക്കണേ? ആണോ? സൈലന്റ് ആയ ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കണ്ടേ? നല്ല വല്ലതും കേൾക്കാം. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ബഹളം നടക്കുന്നുണ്ട്. ടി വി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ? ടിവിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടാണോ കാണണേ? ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്. പിന്നെ എങ്ങനെ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം? ആ, പറ. 6 ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് E ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ 6 പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? E ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ്. അപ്പൊ 6 പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൽ. അപ്പൊ 6 പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? 6 ആ, 6 × E ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ Z ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ Z ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? ഒരാറ്റത്തില് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 6 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 × E ആണ്. Z പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്. Z ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. Z പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ചാർജ്? Z പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ Z × E ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് Z × E, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് E. അപ്പൊ 1/4πε0 Q1 Q2/r². അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൽഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ZE ആൻഡ് E? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇസ്മായിൽ പറയൂ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ZE ആൻഡ് E? ZE ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ്, E ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറ. ഇസ്മായിൽ സമയം കളയാണ്ട് പറയട്ടാ. ഉണ്ടല്ല അവിടെ TV എല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടാ? കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണീറ്റാൽ, വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ? 1/4πε ZE × E എന്ന് വരും. അപ്പൊ ZE²/distance²r². കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വേണം. അതാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബോർഡ് എക്സാമും വരും, 70 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും വരും. നല്ല ടഫും ആയിരിക്കും, എല്ലാം ആയിരിക്കും. അവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു.
ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ഡിസംബർ മാസം ആവാറായി. മോഡലായില്ലേ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മോഡൽ ഇപ്പം ഡിസംബറിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു മോഡലും ഫസ്റ്റ് മോഡലാണ് ആവേണ്ടത്. പോട്ടെ, ജനുവരിയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും മോഡൽ. ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇതാണെന്നൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. ബോർഡ് എക്സാമിന് അവർ 30% പോർഷൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് നന്നായി പഠിക്കണ്ടേ? പോർഷൻസൊക്കെ എല്ലാവരും തീരാറായി. നിങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റേഡിയസ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ്. Okay, this and another formula is first formula we have got now, that is mv square by r equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r square. ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ടീച്ചർ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഈ മൊബൈൽ വെച്ച് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. ഫുള്ള് ഡെറിവേഷനാണ് ഇനി. ഇതെങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടി മനസ്സിലാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി പഠിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഡെറിവേഷനായിട്ട് ചോദിക്കും. റേഡിയസ്, ഷോ ദാറ്റ് റേഡിയസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് nth ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ n സ്ക്വയർ, ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1 സ്ക്വയർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ? വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പഠിക്കുമോ? നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതണം. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കി തരാനല്ലേ ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എഴുതി പഠിക്കലും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ആക്കലും എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. വേറെ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ടീച്ചർമാർക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ടീച്ചർമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പണിയാണ്. ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് നടന്നാകുന്നില്ല. ഫിസിക്സൊക്കെ നല്ല ടഫ് സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് 10 ദിവസം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും സ്ഥിരമായി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. MVR, ആംഗുലാർ മൊമെന്റം, is an integral multiple of h by 2 pi, nh by 2 pi. Very important equation. But these two equations are needed for all derivation. We are deriving the expression for radius, velocity, frequency, total energy of the electron in its orbit. All we are deriving with these two equations. So these are the basic equations. Which are the basic equations? First one, mv square by r equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r square. Other equation, mvr equal to nh by 2 pi. Angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. That is second postulate. So from this we calculate v. See, from this we are calculating v. And that v is given in the first equation, mv square by r equal to k into z square by r square. So first, the second equation we take v, and that v is given in the second equation. v square ആണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് r കണ്ടുപിടിക്കും. ടേക്ക് r ഫ്രം ഇറ്റ്. r equal to n square h square by the equations ഒക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം നേരത്ത്. mv square by r-ഉം mv square by r equal to 1 by 4 pi epsilon 0 z square by r square, പിന്നെ mvr equal to nh by 2 pi. അതിന് v എടുക്കുക, എന്നിട്ട് v സ്ക്വയർ എടുത്ത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടേ? അപ്പോൾ അതിനാലും നല്ലത് ഈ r ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. r equal to n square h square by 4 pi square m k z square. So n is depending upon the orbit. Radius will be different. First orbit n equal to 1 എന്നുള്ള എൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ആവില്ല. n equal to 2 എന്ന് പറയുന്നത്. So n square by z. Z is very different depending upon different atoms. Z will also be changed. N square by z is taken outside.
then constant part is taken inside the bracket. H square by 4 pi square m k is Z is taken outside. So like, so we have proved it. R is proportional to n square. R is proportional to n square. R is proportional, inversely proportional to Z. So this factor we got. And radii of stationary orbits are in the ratio 1 square is to 2 square. See, first orbit radius 1 square. Second orbit the radius is 2 square. That is 1 is to 4 is to 9. 1 is to 4 is to 9. That ratio, orbital radii. What is the meaning of that? The stationary orbits are not equally spaced. So if you draw the nucleus and equally spaced, if you draw the orbit, that will not be correct. Actually, the ratio of the radii are in the ratio. First radius we draw with 1 meter radius, for example. And the next radius we have to draw 4 meter. Next you have to draw 9 meter radius, like that. 1 is to 4 is to 9. Such a way the radii are, radius of the radii are changing. Okay? They are not equally spaced. Substituting the values, h Planck's constant, very small quantity constant, 6.6 into 10 raised to minus 30 for joule second. Mass is also very, very small, 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. K is only positive quantity here, K equal to 9 into 10 raised to 9. And this is the charge of the electron, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And substituting all the values, we get R square equal to N square into 5.29 into 10 raised to minus 11. Size of first orbit, N equal to 1. Hydrogen atom is having one orbit only, so first orbit. So we can write, you can give N equal to 1. So 1 into 5.29 into 10 raised to minus 11 meter. So that is 5.29 into 10 raised to minus 11 meter. Sometimes question will be like that, prove that radius of the first orbit of hydrogen atom is 5.29 into 10 raised to minus 11 meter. Like that question will be like that. So you have to derive all this, substitute all the values, and you have to write 5.29 into 10 raised to minus 11 meter. So R and nth orbit. What is the radius of the nth orbit? This is the general equation. 5.29 into 10 raised to minus 11 meter into n square by z. Depending upon different atom, we can find out the different radii. And first one, 1 square. Second one, 2 square. And atomic number changes from element to element. So that also we can substitute. Okay. So this is the way to find the radius. Next, we can see velocity. How will you find the velocity of electron in Bohr stationary orbit? Velocity. So for that also we take the two equations. First two equations. First, from the first equation, centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. From that we take R. Second equation, mvr equal to nh by 2 pi. From that also you take R. Then you can compare. Left sides are equal. So the right sides are also equal. Equate them. And from that you take V. That will be the velocity of electron. So I told you now, for the first derivation radius, for the second derivation velocity, we need those two equations only. For hydrogen atom Z equal to 1, so what is the velocity of the electron? Only one orbit is there, and you can give 1, and atomic number is 1. So substituting the values, we get the velocity of electron as 2.2 into 10 raised to 6 meter per second. What is the velocity of light? 3 into 10 raised to 8 meter per second. So velocity of electron is less than velocity of light. And you see, it is 1 by 137 that of the velocity of light. Velocity of electron in hydrogen atom is 1 by 137 that of the velocity of light in vector. V is inversely proportional to n. Nucleus is velocity velocity inversely proportional to n.
Next is frequency. The second derivation also over. Then third one, frequency. What is frequency? Number of revolutions in 1 second. Number of revolutions completed per second by the electron in a stationary orbit around the nucleus. And we know V equal to R omega, omega equal to 2 pi into. So when frequency asked, we have to connect with this equation. V linear velocity is equal to R omega, omega equal to 2 pi into nu. Therefore, nu equal to V by 2 pi R. So you just substitute V already we got. From that you can substitute V by 2 pi R. V already we got by 2 pi R is not. So we get the answer for nu frequency. K into Z square by NHR. What is said here? I'll ask to Bhumika. What is said here? Bhumika? What is said? അതും പറയണ്ട അവിടെ ഇരുന്നോ. Badra, what is said? 1. For hydrogen atom it is 1. Otherwise, what is it known as? Atomic number. Atomic number. Very good. Then what is E? Badra, tell. You complete. Tell. What is E, sir? E is the charge of Electron. N is? N is number of orbit. Which orbit it is like? Orbit. Okay. H? Planck's constant. Okay. R? Radius. Radius of? Orbit. Orbit. Okay. Orbit radius. So substituting that we get the value 6.57 into 10 raised to 15 revolution per second. Next is another important derivation. Total energy of electron in Bohr stationary orbit. Total energy we have to calculate. So when an electron revolves in circular orbit, it is moving. So it will have which energy? Ramisa, when an electron moves in circular orbit, it will have which energy? Ramisa? No, Ramisa, no. Lemya, tell. When an electron revolves in an orbit, which energies it will have? Moving particle, energy possessed by moving particle. What is it? Ajmala? Ajmala? ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലും അറിയുന്നില്ല പ്ലസ് ടു. അക്ഷയ ടെൽ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ പൊസസ് വിച്ച് എനർജി? അക്ഷയ? Kinetic energy. And it is revolving around the nucleus. So the charge is at a distance from the nucleus. So it will possess one more energy. What is it? Akshaya? ഒരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ at a distance r from the charge അതിനുണ്ടാവുന്ന വേറൊരു ചാർജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പൊ when an electron revolve in a orbit around the nucleus, it will have two types of energy. Kinetic energy because it is moving, and potential energy because it is at a distance from the nucleus. So both the energies we have to calculate and we have to add. That will give the total energy of the electron. So from the first postulate, see, same equation we are using. mv square by r equal to k into z square by r square. From that, you see kinetic energy, it is very easy to find. R and R get cancelled here. mv square is there. So we know half mv square is kinetic energy. So mv square is this, so half mv square will be, we just multiply by half. So we got the kinetic energy, very easy. First equation right, then R cancel and R get cancel and half mv square make it. So half mv square equal to half into k into z square by r. 1 r already we have cancelled. So kinetic energy we got k into z square by 2r. Then potential energy we have to calculate. So Z is the charge of the nucleus. All of you listen, you have to answer. Z is the charge of the nucleus. At a distance r from the nucleus,
What is the potential? What is the formula you have studied? Potential at a distance r from the nucleus. Potential at a distance r from the nucleus. Ashlyn, potential at a distance r from the nucleus. Nucleus charge is Zd. At a distance r from Zd, what is the potential? Ashlyn undo? Nandana, what is the potential? Nandana undo? Huh. What is the potential? 1 by 4 pi epsilon 0. Zd by r. Zd by r. That is the potential. Any potential energy, potential at a distance r from the nucleus, this is the potential. What is the potential energy of the electron? An electron is brought into that field at that potential. An electron of charge E minus E is brought into that field. So what is the potential energy? What is the potential energy? 1 by 4 pi epsilon 0 Zd square. Zd by r into എന്ത് ചെയ്യണം? E by r. By r ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടാൻ. 1 by 4 pi epsilon into എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. 1 by 4 pi epsilon 0 Zd by r എന്നുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇനി ആ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? 1 by 4 pi epsilon 0 q square. 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? E into E. പൊട്ടൻഷ്യലിന് എന്ത് ചെയ്യണം? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടാൻ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ക്യൂ electron. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അല്ലേ? പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടാൻ ഇൻറ്റു ചാർജ് ചെയ്യണം എനർജി കിട്ടാനായിട്ട്. ക്യൂ ഇൻറ്റു വി. അപ്പൊ ഇൻറ്റു ചാർജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനെ ഇൻറ്റു ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇ ആണ് ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ മൈനസ് ഇ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി potential energy, potential into charge minus E. So minus of K into Zd square by R. That is the potential energy. So kinetic energy we got, potential energy also we got. Therefore total energy, sum of those two energies. So half into K into Zd square by R minus K into Zd square by R. So here you can take the, this is by 2R. This is by r. So you can take common factor k into Zd square by r. You can take common factor into 1 by 2 minus 1. 1 by 2 minus 1 inside the bracket. What is 1 by 2 minus 1? 1 by 2 minus 1 minus half. So minus half into k into Zd square by r. So k into minus k into Zd square by 2r ആണ് total energy. So total energy is found to be negative. What is the meaning of that? Why total energy is negative? Because the electrons in the orbit are not free. They are bound to the nucleus. It is showing that. In order to free them, we have to provide this much of energy to the atom. Then only the electrons becomes free. So this negative sign shows that the electrons are not free. They are bound to the nucleus. We know there is an electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. And in this expression, we put the value of R that we got earlier. Value of R is substituted here. N square H square by 4 pi square m k Z square. That value of R is substituted and we got the expression for energy. Very important expression. Energy's expression. You got by heart this expression. Minus of 2 pi square m k square e raised to 4 by h square into z square by n square. This part is a constant. M, mass of the electron, k, 1 by 4 pi epsilon 0. Then E, charge of the electron, h, Planck's constant. So the whatever we have written inside the bracket is constant and its value is calculated. Z depends upon the atom. For different element, the atomic number is different. So Z depends upon the atom. We can substitute for gold atom, for
lithium or potassium, like that, Z will be different. So Z you can substitute. And which orbit? Electron's energy in which orbit? Fifth orbit, sixth orbit, or first orbit, like that. That depends on if N means that first orbit, second orbit, like that. So depending upon the atom and depending upon different orbit, we can calculate the energy of the electron. Substituting the standard values, what we get, all the values substituted here, and we got the answer minus 21.76 into 10 raised to minus 19 Z square by N square. And here electron volt, we have converted this energy into electron volt dividing by the charge of electron. So this is in joules. So joules, if you get the energy in joules, in order to convert into electron volt, 1.6 into 10 raised to minus 19, with that you have to divide. Or if you want to convert into million electron volt, what will you do? Divide by 1.6 into 10 raised to minus 13, million of minus 13 വരും. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് 90 ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ജൂൾസിലെ എനർജി ആൻസർ കിട്ടിയാൽ. ഈ വിയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ജൂൾസും ആക്കാം, ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല. So this is the energy in joule. We have converted into electron volt dividing by 1.6 into 10 raised to minus 90. And that value is calculated minus 13.6 Z square by N square eV. For hydrogen atom, Z equal to this is general equation for any atom. For any atom, this is the equation for hydrogen atom. Z equal to 1 and N equal to 1 orbit. So substituting that, we get minus 13.6 by N square. This is very important equation. Minus 13.6, energy of the electron. In any orbit you can calculate. First orbit you can put N equal to 1. First orbit, put N equal to 1. So what we get? Minus 13.6 by 1 square eV. Okay, it is first orbit, minus 13.6 by 2 square eV. Like that you can calculate. Yes. Next is origin of spectrum. Only 5 minutes more. Next time we can start. Origin of spectral lines. So we have studied different series of spectral lines. I think in chemistry you have studied Lyman. Which are the series of spectral lines? Abhinand, do you remember? Series of spectral lines in hydrogen atom. Abhinand. Teacher. Which are the series of spectral lines observed hydrogen atom? Lyman. Lyman. Balmer. Passion. Lyman, Balmer, Passion. Passion, bracket, fund. Last year you studied that? Yes, teacher. I think not studied the formula. Did you study that empirical formula to represent it? Yes or no? Studied? In the teacher, didn't know. Okay. Okay. When you study here, it will be easy for you if you have studied it earlier. So suppose, and that is what we have to find out, a series of origin of the spectral lines. How we get the spectral lines in hydrogen atom? How the spectral Lyman series is observed? How Balmer series is observed? That we have to study. Suppose here this is the nucleus, positively charged nucleus, and here I have shown two orbits. E1 and E2 are shown here, different orbits. Radius is different, energy also will be different. Electron revolve in stationary orbit, and it will have a definite amount of energy. That is what we have calculated for hydrogen atom, minus 13.6 by N square. First orbit 1 square, minus 13.6 by 1 square you have to give. Second orbit minus 13.6 by N is equal to 2 square, like that, second orbit. So here first we are doing it for general case. Generally, what is the equation? When an electron jump from two levels,
second energy level to first energy level. What happened? When an electron jump from higher energy level to a lower energy level, what happened? What is emitted? Photon or radiation. It emits radiation. When an electron jump from higher energy level to lower energy level, some radiations are emitted. That is, energy emitted is h nu. How will you calculate how much energy is emitted? For that, you should know from which level to which level the transition has taken place. Fifth level to first level. So, what is the energy in the fifth orbit? That you have to find. First is the energy in the first orbit. You find the difference of that, and that much energy will be released. Understand? So, we should know the energies of the electron in different orbits. So, first let E1 be the energy in this orbit, and E2 is the energy in this orbit. Suppose E1 is the total energy of electron in the inner orbit, any of the inner orbit N1. E2 is the total energy of the electron in N2 orbit. When electron jump from outer to inner orbit, energy of the radiation emitted h nu equal to E2 minus E1. That is what we are finding here. H nu equal to E2. We have already got the equation for the total energy. Minus 2 pi square m k square z square e raised to 4 by N2. E2 is here. So N2 square x square. Minus, again minus come because energy is negative, total energy is negative. So minus, here there is minus and energy is minus also come. So minus become plus. 2 pi square m k square z square e raised to 4 by N1 square x square. All the other factors are same. N1 square x square. Here it is N2 square x square. So you can take the other factors as common factor into plus value we write first. 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So, x nu equal to C by lambda. Nu is the frequency. It is equal to C